لقد تم اختيارهم للقيام بعمل معين ونحن نؤمن بأنهم مؤهلين للقيام بهذا العمل. And if they are not performing the job, then naturally they would be questioned, irrespective of the religion. ونحن نعلم بأنه إن لم يقوموا هؤلاء بأداء واجبهم بشكل صحيح فسيكونون عرضة للمساءلة. We were talking of democracy, and I think this shows the scale of Indian democracy that we are talking about. كنا نتكلم في البداية عن الديمقراطية. أعتقد هذه الصورة تبين لكم مدى كبر الديمقراطية في الهند. I think the population of Iraq is 32 million, and I think the number of voters is less, much less than that. أعتقد إنه عدد السكان الكلي بالعراق حوالي 32 مليون والعدد الناخبين يمكن هو ثلث هذا العدد. You know, when you see this picture, I was reminded of a story. I used to live in Cairo in the early 90s. عندما أرى هذه الصورة أتذكر قصة كنت أعيش في القاهرة في بداية التسعينات. I was young, I was new to Cairo, and everybody used to talk of the crowd in the streets in Cairo. ووقتها كنت بعدني شاب فكنت أسمع الكل يتكلمون عن مدى زحام الشارع في القاهرة. And I used to ask my Egyptian friends, where is the crowd? I don't see any crowd, you know. وكنت أسأل أصدقائي المصريين أين الازدحام الذي تتكلمون عنه؟ I mean, when you see this, you can understand why. I mean, we don't find Cairo crowded. يعني لا تعتبر القاهرة لا تعتبر مدينة مزدحمة بالنسبة للهند إطلاقا. It's a political meeting. هذا تجمع حزبي. هاي الصورة تمثل تجمع حزبي. You know, the point when you see the previous picture and also this picture is the strength of democracy in India. الصورة الشيء اللي يجمع بين الصورة اللي مرت وهذه الصورة تبين مدى قوة الديمقراطية في الهند. See, the citizen is as strong as the power he enjoys, and this power comes from democracy. المواطن الهندي يتمتع بالقوة اللي تمنحها إلى الديمقراطية. So the democracy, the practice of democracy becomes very important for the ordinary citizen. ولذلك ممارسة الديمقراطية أصبح شيء جدا مهم لكل مواطن هندي. I'll tell you an incident which happened about 10 years ago. Our Prime Minister, after getting elected, أخبركم عن حادثة حصلت قبل 10 سنوات تم انتخاب رئيس وزراء. he felt he did not have the majority in the parliament. He tried to form a coalition. وهو حس أنه هو لم يحصل على الغالبية وحاول أن يشكل حكومة ائتلافية. And so after trying for 10 days, he told the president that he is not able to form the government and let us have fresh elections. وبعد 10 أيام حس أنه لن يستطيع فطلب إلى رئيس الجمهورية أن تتم انتخابات جديدة إعادة انتخابات. Now a lot of people criticized it because elections in India is a very, very big exercise. You are talking of 700 million people participating in it. الكثير من الناس في ذلك الوقت انتقدوا على هذا الكلام لأن الانتخابات بالهند ليس أمر سهل. 700 مليون شخص يشاركون بالانتخابات. But many people supported the decision also. They said this is what is democracy. ولكن الكثيرين أيضا أيدوا الرأي اللي ذهب إليه وقالوا إنه هذا هو ما تعنيه الديمقراطية. Finally, the elections were held, and he came back with a majority because people appreciated the decision he took. People appreciated that he accepted he did not have the majority to rule the government. وفي النهاية تم إجراء انتخابات جديدة لأن الناس قدروا الشيء اللي ذهب إليه رئيس الوزراء وقدروا أنه لم يعتمد على الحكومة الأولى وبالتالي يعني بعد أن تم إجراء انتخابات ثانية حصل على الغالبية اللي كان يحتاجها. You know, this slide to me it reminds me of Iraq also, which is basically both of us have a very young population. هذه الصورة أيضا تذكرني بالعراق لأن البلدين يتمتعون بعدد من السكان اللي هم عددهم يعني عدد اللي أعمارهم قليل
اللي أعمارهم أقل من 25 سنة عددهم كبير. For us in India, we look at this young population as an advantage. بالنسبة لنا بالهند ننظر إلى هذا العدد من صغار السن كميزة يتمتع بها الهند. We believe India has been able to progress, India has been able to grow rapidly because of this youth of the country. لأننا نؤمن بأنه عن طريق هؤلاء الشباب سيكون للهند القدرة على النمو والتطور. I mean, this slide shows you the number of technical people which are going to join the workforce. هذه الصورة تبين لكم عدد الناس اللي مختصين بالأمور المهنية اللي ممكن سيمدون الأيدي العاملة. Now, why is this important? Because if you look at the growth rate in Europe, the population growth rate is becoming negative, which means you are having more and more old people, but without the young people to do the job and to generate revenue for the government. So how is the government going to support the old people? لماذا نعتبر هذا الشيء مهم بالنسبة لنا بالهند؟ إذا تنظرون إلى المجتمع الأوروبي سترون بأنه يعني احنا نسميه العجوز. لا يوجد الكثير من الشباب في المجتمع الأوروبي، وبالتالي ليس هناك من يهتم بكبار السن، وأيضا ليس هناك من يقوم بالأعمال، وإذا ماكو أحد يقوم بالأعمال فلن يكون هناك مردود مادي، لن يكون هناك وارد للبلد. I mean, for example, even advanced countries like Germany, Sweden, etc., they have special provisions for Indian IT engineers, where they relax their visa rules to encourage Indian IT engineers to come and work there. كثير من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا والسويد يسوون تسهيلات إلى المهندسين الهنود اللي هم مختصين بتكنولوجيا المعلومات للقدوم إلى بلدانهم والعمل في بلدانهم. Now, normally a country looks upon a large population as a problem, but in our case, we believe the large population is our asset. It's not a problem. عادة كثير من البلدان ينظرون إلى إذا عندهم عدد كبير من السكان ينظرون إلى هذا الموضوع على أنه مشكلة كبيرة، ولكن ليس الأمر هكذا في الهند. نحن نعتقد بأن هذه ميزة لنا. When you're talking of India, no speech is complete without talking about the movies. عندما نتكلم عن الهند فلن يكون الخطاب مكتمل أو الكلمة مكتملة إن لم نتكلم عن صناعة السينما. But the interesting point is that the power of the Indian movies is such that we have ministers who come from Australia to Europe, who come to India to invite this film shooting to take place in their countries. النقطة اللي تلفت النظر بصناعة السينما في الهند أنه الكثير من الوزراء أو رؤساء الوزراء يأتون من أستراليا ومن أوروبا ويطلبون أن يتم تصوير الأفلام الهندية في بلدانهم. Because when the Indian movie which is shot in one country is successful, then you have lot of Indian tourists who go to that place. لأنه إذا هذا الفيلم اللي يتم تصويره في أحد البلدان إذا لاقى النجاح فهذا معناه عدد كبير من الهنود سيذهبون للسياحة في ذلك البلد. Now, the point is today one of the most outgoing tourist groups which is taking place, the high expenditure incurring tourist groups are from India. The groups which are spending more money abroad is Indian tourist groups. في هذه الأيام يعني المجاميع السياحية التي تذهب إلى البلدان أهم المجامع السياحية المجامع الهندية، هي المجامع التي تنفق الكثير من الأموال. I was talking of the growth of India the last few years, and I think this gives an idea of the kind of growth. كنا نتكلم عن النمو في الهند خلال السنوات الأخيرة، وأعتقد أن هذه الصورة ممكن أن تعطي فكرة عن النمو في الهند. Now, remember, when you say it is 8.2%, you're talking of a population of 1 billion people. تذكروا عندما نتكلم عن نسبة نمو تبلغ 8.2%.
نحن نتكلم عن بلد عدد السكان فيه مليار و200 مليون. And why is this important for Iraq also? It's because of the next sentence. لماذا هذه النقطة مهمة أيضا بالنسبة للعراق؟ Because الجملة الثانية. Iraq's main resource is petroleum, and India is the biggest buyer of oil from Iraq. أهم مورد للعراق هو البترول النفط، والهند تعتبر من أهم الدول المستوردة للنفط. I mean, India is buying something like $180 billion worth of petrol every year. الهند تستورد نفط قيمته 190 مليار دولار سنويا. And it is only growing. It is growing every day. It is growing every week. It is growing every month because the country is growing. وهذا الرقم يكبر يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، وذلك لأن البلد بحاجة، يعني البلد دين. So the more petrol Iraq produces, the more India is ready to buy. فكلما يزداد إنتاج العراق من النفط ومستعد للتصدير، ستكون الهند أيضا مستعدة لاستيراد هذا النفط. And what is interesting here is this growth. What is this growth happening? It means the poor people are becoming middle class, the middle class are becoming rich people, which means they are buying more vehicles, they are buying more items for their houses, which means they need more energy. عندما نتكلم عن النمو ونقول أن هذا الشيء مهم، فهذا معناه بشكل من الأشكال أن الطبقة الفقيرة تصبح طبقة متوسطة، الطبقة المتوسطة تصبح طبقة غنية، وهذا يعني يدعم القدرة الشرائية لكل الفئات. ودعم القدرة الشرائية معناه القدرة على شراء السيارات والأثاث للبيوت والأشياء الأخرى، وهذا معناه إنفاق أكثر. Now, while the Indian poor are becoming the Indian middle class, what is happening in the rest of the world? It is reverse which is happening if you look at the growth rate in the rest of the world. إذا ننظر إلى الهند نرى أن الطبقة الفقيرة تصبح طبقة متوسطة، ولكن إذا نظرنا إلى باقي أنحاء العالم سنرى أن الأمر معاكس. I mean, we are talking of India's growth rate of 6% today. And what is happening in Europe? If you look at Spain, if you look at Germany, if you look at Greece, just to give you two examples, so many other countries are having serious economic problems. اليوم نتكلم عن نسبة نمو بالهند تبلغ حوالي 6%، ولكن بالمقابل هناك في دول مهمة في العالم مثل الهند، مثل إسبانيا واليونان، نسبة النمو فيها أقل، ربما 1% أو أقل من 1%. I am talking of India's growth. Now this represents the new India, what India is doing to itself, what is happening in India. نحن نتكلم عن النمو في الهند. هذه الصورة تبين بوضوح ما الذي تفعله الهند في الهند. Somebody was talking to me about electricity problem in Iraq. I say we have electricity problem in India also. أحدهم كان يخبرني عن مشكلة الكهرباء في العراق. But the only difference is the scale is bigger. Our target is to add 150,000 megawatt of power. وفي الهند أيضا كان عندنا مشكلة كهرباء، ولكن المسألة مسألة أرقام، مجرد أرقام. احنا كان هدفنا بالهند أنه نضيف فقط 150,000 ميجا وات. And so our investment is $150 billion in that. استثمار الهند في مجال الطاقة الكهربائية 150 مليار دولار. And similarly, we believe our roads are not enough. We are expanding our road infrastructure. We are building new roads. ونحن نؤمن في الهند بأنه الطرق اللي عندنا ليست كافية. يعني هناك استثمار في مجال الطرق يبلغ حوالي 60 مليار دولار و76 مليار دولار على البنية التحتية للاتصالات. And we are also expanding our port capacity, I think on which we are spending something like $21 billion. We are expanding our civil aviation. And today, incidentally, most of this expenditure is being done by the private sector. Government is spending up to an amount, but we are working on a public-private partnership, and it is a private sector which is spending most of the money in India today. النقطة المهمة إنه معظم هالاستثمارات اللي تصير في الهند تصير عن طريق القطاع
الخاص وليس القطاع الحكومي. نلاحظ هناك توسع في مجال الموانئ، في مجال الملاحة الجوية، رغم أنه هذه يعني أمور حساسة، ولكن متاح أيضا للقطاع الخاص المشاركة فيها. And our target for improving the infrastructure in India is $1.72 trillion. This is to be spent over a 5-year period. وهناك يعني خطة لاستثمار 1.72 تريليون دولار، تريليون ألف مليار في الخطة الخمسية. هاي فقط تصرف على البنية التحتية. You know, now somebody earlier was asking me why many Indian companies are not coming. This is the answer. Every Indian company is busy with the projects in India, that they really do not have time to come outside and look at other markets. In fact, many of the people who are working in the Gulf, who are working in Dubai, in Abu Dhabi, many people who are working in the US, in UK, in Germany, in France, they are all going back to India and working in India because they find the salary is better, the projects are bigger, the challenge is more interesting for them. سئلت انه لماذا لا تاتي الشركات الهنديه وتسجل حضورا كبيرا لها في العراق؟ هذا هو الجواب، هذه الصوره هي الجواب. هناك مشاريع كبيره جدا يتم الان يعني تنفيذها في الهند، فنلاحظ الكثير جدا من الخبرات الهنديه والاعمال الهنديه اللي يشتغلون في الخليج وفي دول كثيره من يعني دول العالم في اوروبا وغيرها، اصبحوا الان يعودون الى الهند لأن يجدون فرص العمل في الهند أفضل، المرتبات أفضل، يعني التحدي اللي يشوفوه أفضل، وبالإضافة إلى أنه راح يكون قريب من أهله، فيفضل أن يكون يعمل في بلد على أن يكون في بلد قريب. I mean, today what is happening is many of the international management universities, colleges, like Stanford, Harvard, the best in the world, they are sending the students to India to do some training in India, because they believe that you cannot be a leader in the industry without knowing India, without working in India. الكثير من الجامعات المهمة جدا في العالم مثل ستانفورد وهارفارد أصبحوا اليوم يرسلون أعداد من طلابهم إلى الهند في دورات تدريبية، لأن أصبحوا يؤمنون أنه لا يمكن لهذا الشخص أن يصبح قائد إداري صحيح إن لم يعرف شيء عن الهند أو عن الشخصية الهندية أو عن العمل في الهند. You see, the interesting change which has happened in India is the shift in the economy. India used to be known as an agricultural economy with a very low manufacturing sector. But today, the main sector in India is the services sector. الشيء المثير للاهتمام في الاقتصاد الهندي اللي حصل هو التغير بالاتجاه، يعني معروف عن الاقتصاد الهندي انه كان يعتمد على الزراعه بشكل كبير جدا، ولكن الان صار تغيير، الهند اصبحت تعتمد على الصناعه بشكل كبير وخصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات. I mean, to give you an example of what I'm talking here, there is a company called Tata Consultancy Services, TCS. اكو شركه اسمها TCS. It's just an example. هذا مجرد مثال. Last year they announced they are going to recruit 125,000 employees. السنة الماضية أعلنوا أنه سيتم توظيف 125,000 شخص ضمن شركتهم. 125,000 ضمن شركة واحدة. Out of which 25,000 employees were abroad, were foreigners. ومن هؤلاء 25,000 مو هنود، يعني هم أجانب راح يكونون. They have offices in 30 countries, and so they were recruiting people in each of those countries. Almost 1,000 people in each country they were recruiting. عندهم مكاتب في حوالي 30 بلد، وكل مكتب راح يوظفون لهم تقريبا 1000 شخص، فيعني راح يوظفون حوالي 30,000 شخص من مختلف دول العالم، وهي شركة واحدة. I mean, as you can see, only from the IT, we are expecting to do business worth $285 billion. يعني فقط من هذا المجال، من مجال تكنولوجيا المعلومات، الهند تتأمل أن تحصل على عائدات في هذه السنة بال 2020 على مبلغ 285 مليار دولار فقط من تكنولوجيا المعلومات. Now, I've been here for 2 years, so I feel why not Iraq also?
أنا صار لي سنتين هنا فدا أقول ليش لا يعني ممكن العراق أن يشارك في هذا الموضوع. I mean, Iraq has been the center of education in the world. In the Arab world, Iraq was the capital of education. يعني في العالم العربي نعرف أنه العراق هو عاصمة الثقافة، عاصمة الدراسات. I mean, I've been to Baghdad University, I've been to University of Technology, and for me it is like the standards are even better than Indian universities, some of them. أنا قمت بزيارة إلى الجامعة التكنولوجية وإلى جامعة بغداد، وحقيقة أؤمن يعني المقاييس في الجامعات العراقية في بعض الأحيان هي حتى أفضل من المقاييس اللي موجودة في الجامعات الهندية. I mean, really, I mean, the youth of Iraq is the future of Iraq. It is not petroleum, it is the youth. وأنا أؤمن بأنه الاستثمار الحقيقي للعراق هو في أبنائه، في شبابه، وليس في النفط. I mean, the strength of any country comes from the people. It does not come from what you have under the ground or above the ground. لأن يعني قوة أي بلد تأتي من أبنائه وليس مما يوجد في ذلك البلد تحت الأرض أو فوق الأرض من موارد، وإنما من أبناء البلد. I mean, every country used to say that Indian population was a problem, that India is a poor country. But we showed that it is wrong. الكثير من يعني دول العالم يقولون بأنه الهند تعاني من مشكلة، أنه الهند عدد السكان فيها كبير جدا، ولكن احنا أثبتنا أنه هذه ليست مشكلة. This is like mixing of the ancient with the modern, the practical, local solutions as we call it. هذا يعني مجرد مثال على مدى تفاعل انه الشخص الهندي اللي يعتمد يعني يشوف المهنه مالته هي قديمه ولكن يمزج الحداثه وياها، كمبيوتر ولابتوب وهو قاعد على نفس المشكله ما في كهرباء يعني. You see, I said our youth is our future, and this is what our government is doing. أنا قلت في البداية إنه مستقبلنا هو الشباب اللي عندنا. فيها الميزانية اللي خصصت لهذه الشبكة مليار دولار. And 1,500 universities are being with leading institutions in the world. وهي أيضا مرتبطة ب 19 دولة مهمة في مختلف يعني أنحاء العالم. So the student sitting in India who is doing research, he will be able to connect with the university in one of these countries. فالطالب اللي يدرس بإحدى الجامعات في الهند سيكون بإمكانه أن يتصل بأي جامعة أخرى في هذه الدول 19. What is happening in India is something also very interesting. With the information age and with the age of IT, information technology. So today